אנחנו מוכנים? כן. בסדר, אפשר להתחיל? שלום, בוקר טוב. אנחנו מקיימים הצהרה משותפת של שרת המודיעין גילה גמליאל ויורש העצר האיראני רזה פהלווי. תחילה שרת תישא את ההצהרה, לאחר מכן יורש העצר. השרה, בבקשה. טוב, אז שלום ובוקר טוב לכולם ולכולן. יש לי את הזכות לארח השבוע את יורש העצר האיראני, את רזה פהלווי, כאן בישראל. אז אני אתחיל בלומר شاهزاده خوش آمدید. ספאס. ספאס. רבים חיכו לביקור החשוב הזה במשך שנים רבות, והנה השבוע, בימים שבין זיכרון לעצמאות, בין זיכרון השואה לציון התקומה, הרגע הזה הגיע. רבים מאוד במזרח התיכון וברחבי העולם עוקבים אחר הביקור ההיסטורי הזה, שמקדם את חידוש היחסים בין העם האיראני לעם בישראל. לא משנה כמה משטר האייתולות ינסה לדכא ולבודד את עמו, אי אפשר לדכא את הרוח, את הנשמה ואת הערכים של העם האיראני, שהיה בקשרים חמים וישירים עם העם היהודי לאורך ההיסטוריה ועד לעבר הלא מאוד רחוק. כולנו ראינו את דובר משרד החוץ האיראני שסירב להתייחס לביקור. גם הוא יודע כמה הוא לא רלוונטי, לא בעיני העולם ובטח שלא בעיני עמו. הביקור החשוב שזכיתי לארח השבוע הוא התשובה למשטר האייתולות. הוא התשובה לאלה ששואפים להשמיד אותנו. השתתפנו, יורש העצר ואני, בעצרת הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם. יורש העצר פגש את שורדי השואה, שמע את הסיפורים והקשיב לקולות. דווקא בזמן הזה, כשמשטר האייתולות מציג כוונות ברורות והרסניות נגד מדינת ישראל, יורש העצר מעביר מסר חשוב של הזדהות עם העם היהודי. זוהי מנהיגות אמיצה, רודפת שלום, מכבדת זכויות אדם ושפועלת לרווחת הציבור. זו הסיבה שהעם האיראני צמא כל כך לממשלה שמייצגת אותו. העם האיראני נתון לממשלה שלא רק שלא משרתת אותו, היא מצוקה קשה במשק המים והחשמל, זיהום אוויר מהגבוהים בעולם, ובעיקר שלטון מושחת ורקוב מהיסוד. כל כך רקוב, עד שלאחרונה אנחנו עדים לתופעה רחבה וחמורה, בילדות מורעלות בגז ברחבי המדינה במהלך שעות הלימודים. משטר שפועל באופן מובהק כנגד עמו, ובמקום לטפל במצוקות ולקדם את רווחת הציבור ולהשקיע את כל משאביו בשימור עצמי באמצעות טרור ברוטלי, מוציא להורג, רומס זכויות אדם בסיסיות, משקיע הון עתק בטילים ארוכי טווח, בחתרנות אזורית ובניסיון לערער יציבות של משטרים. אני אומרת לכם שזה בדיוק מה שצריך להפסיק. אנחנו צריכים לתת לנסיך הכתר שלוחם למען הצדק והחירות, להם ראויים בני העם האיראני. הוא המגן האמיתי על העם האיראני. הוא זה שלוחם את הזכויות בעבור העם האיראני, ולא אלה ששולטים היום באיראן. אני מקווה, ולמעשה אנחנו מקווים, שיום יבוא ונחזור להיות ידידים ושותפים עם איראן. עד לאותה מהפכה, ישראל ואיראן בהנהגת אביו של יורש העצר היו קרובות מאוד. הביקור הזה בעיניי הוא הצעד הראשון להשבת עטרה ליושנה, להחזרת הקשרים של פעם בדיוק כמו אלה שהיו לאימהות ולסבתות שלנו. כאישה אני מזדהה עם נשות העם האיראני שנאבקות על חירותן. מחאת החיג'אב שכבשה את איראן כולה, כבשה גם את ליבי, ואת ליבנו כאן בישראל. הנשים האיראניות אמיצות, הן מעוררות השראה, ולכן אנו תומכים במאבק שלהן. הן זועקות, זן זנדגי אוזודי, אישה, חיים, חופש.
יחד נמשיך ונתמוך במאבק החשוב שלהן. הביקור ההיסטורי של יורש העצר מתקיים בתקופה של התקפות טרור שאזרחי ישראל חווים. מי שעומד מאחורי ארגוני הטרור שמחוללים את הפיגועים היא איראן. משטר האייתולות מאיים על מדינות האזור ועל העולם כולו ומבקש להפיץ את משנתו הרצחנית והמדכאת ברחבי המזרח התיכון. מדינת ישראל נלחמת בנחישות בטרור הזה ובניסיונות ההתבססות של איראן בסוריה, ומטרתנו העליונה היא למנוע מאיראן להתחמש בנשק גרעיני. אנו נמשיך לעשות הכל כדי להגן על ביטחוננו ועל עמנו. התמיכה והחיזוק שיורש העצר מעניק היום חשובים לחיזוק המאבק בציר הרשע ובמדיניות הרצחנית של משטר האייתולות. האהבה והתמיכה שהוא זוכה להם בעולם, במזרח התיכון וכאן בישראל, אני כל כך הופתעתי לגלות כמה אנשים לא רק שמזדהים, בוכים דמעות בהתרגשות עצומה מהרגש הזה שהתעורר, שיצא מנבחי הלב, מהתשוקה, מהרצון לחזור לאותה תקופה יפה שהייתה עם איראן, ולהזכיר לכולם שזה לא היה מזמן. אני רוצה להודות ליורש העצר מכל הלב על הביקור שלו. אנחנו נמשיך לפתח ולחזק את הקשרים בין העמים שלנו, ואני באמת מאמינה שגם נצליח. Dear Crown Prince, I am happy to host you this week here in Israel, in Jerusalem, in Tel Aviv, and in a variety of important symbolic and historical places for our people here in Israel. The entire nation of Israel appreciates your standing by our side. No matter how much the Ayatollah regime tries to oppress your people and isolate Iran, it is impossible to suppress the spirit, soul, and values of your people, the Iranian people, who have had warm and direct ties with the Jewish people throughout history and into the non-too-distant past. Thanks to your leadership, thanks to your brave, what you've done is a huge and exciting step. We get to rebuild the bridges between our nation and take the first step on the road to cooperation. Your leadership is a leadership of peace and tolerance, unlike the extremists who rule Iran today. Together, we will work for a better future for the next generation and to give them a hope that all of us need. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Crown Prince Reza Koresh, please. Good morning, ladies and gentlemen of the international media. I am more than thrilled to have had this opportunity to travel to Israel for the first time. It's been decades since I've been thinking of when will be the opportunity, and it finally has arisen, and definitely at the most appropriate time. The reason I'm saying this is because, as the minister pointed, unfortunately the actions of a regime that does not represent the Iranian people and is only seeking its own interest has brought the situation to a point that a once proud nation has been faced with the designation as a terrorist nation or a terrorist mongering nation. Iranians, opposite to their current rulers, are at the extreme opposite of it. And they are thrilled by the fact that I have had an opportunity, not just as of myself, but on their behalf, to spread the message of how, contrary to this regime, they have no antagonism to any nation or any faith, but quite the contrary. They see a vision where, and specific to Israel, the biblical relationship that Persians have had since the time of Cyrus the Great. From the time when I was at the Wailing Wall, the remnants of what Cyrus the Great contributed in rebuilding the temples is still there for all to see. Is a testimony of how valuable and how durable this relationship should be. And what we see today is the exception and not the norm.
And I know that Iranians and Israelis see how important it will be for our future to be our strategic partners, to work together, to address many issues. So first and foremost, I've come here to convey this message to Israeli citizens. And of course, throughout the years, I've had many opportunities to meet with members of the Iranian Jewish community as well as any other Jewish community around the world. And I must tell you that having been here in the last couple of days, the amount of affection and emotions demonstrated by the Iranian Israeli community, Jewish community, but also regular Israeli citizens has been overwhelmingly warm and welcoming, and it has affected myself and my wife very much. And it goes without saying that we can only get emotional about it. Anyway, but you see in me, it's not just me, it's millions of voiceless Iranians who feel the same emotions, being in captivity, being in repression. And when we look at how successful Israel has been as perhaps the unique democracy in our region, imagine if a different Iran, not ruled by a religious dictatorship, but a secular democratic Iran could mean for our region, for stability, and how it will impact the world positively, as opposed to all the negative impact that Iran under this regime has had since, from the nuclear threat to spread of Islamic radicalism, support for terrorism, and what have you. It goes without saying that we can all imagine how different the future could be when Iranians are finally liberated and can also enjoy the same freedoms and work together with those who have achieved it, and how important this alliance and partnership could be to bring about change. And I'm again here to explore how can we cooperate in helping the Iranian people in their campaign for freedom. The minister indicated the woman life liberty, which is today's anthem of the first modern day or all time, perhaps, women's revolution of its kind, and how critical this is in terms of recognizes that the first enemy to the Iranian women has been this regime who made them second-class citizens from the get-go. And how could a country not have the full participation of all of its citizens, particularly women, who before the revolution, we remember, had achieved great status. I remember when I was training in the US Air Force, and before that I was, of course, a pilot in Iran. I was looking forward to the prospect of returning to my country in the early 80s to see our first female pilots in the Iranian Air Force. Where are they now? And where they could be again. And again, these are all the potentials we face. I also have very dear to my heart the issue of how critical the challenge of the water crisis we face in my country and environmental issues has been. The degree of mismanagement and irresponsibility of this regime has created massive problems as far as it affects our ecosystem, our environment, but most importantly, the water issues. And part of my trip here is focused on meeting with what I consider the top experts in the field, who happen to be Israeli experts, and to be able to work together with them and their counterparts, Iranian experts at home and abroad, as well as any other experts, because this is a true challenge. And this could be a factor of further destabilization, perhaps even further migration to an already saturated Europe that cannot afford to have more migrants coming. This is a serious regional stability issues, even away from politics. And to me, that's a very key issue. So I'm happy to also have the opportunity to meet with such experts, as a matter of fact, right after our session here today. And I think this will be a very, very important element that will give the Iranian people a sense that there are so many ways that our work
together with our Israeli counterpart, could be impactful in a positive way to whatever we need to address in Iran's future. So, ladies and gentlemen, once again, I just wanted to show my greatest appreciation for your invitation, for this first opportunity, and to be able to be a voice for my compatriots to convey the same message I have done in so many countries throughout the years, but for the first time directly here in Israel and Tel Aviv. Thank you so much, Madam Minister. Thank you. And thank you all. תודה רבה, אנחנו עוברים לשאלות. דניאל קצי, כאן 11, בבקשה. טוב. سلام شاهزاده رضا شاه پهلوی. من دانا یارخچی هستم از طرف کانال 11 IPBC The Israeli Public Broadcasting Channel. خیلی هیجان زدم. حتی پدرم رو بردم اینجا. او در شهر سنندج به دنیا اومد. پس خیلی هیجان زدیم. دو تا سوال دارم. به توجه به اینکه کشور اسرائیل تحت تهدیدات امنیتی هست، آیا شما نترسیدید بیایید اینجا و آیا به این دلیل شما رو تهدید کردن؟ سوال دوم، به نظر شما چند درصد مردم ایران خستر بهبود روابط به اسرائیل هستند؟ به فارسی جواب بدم. در وهله اولا من هیچ وقت از هیچ تهدیدی نگران نیستم و میدونم که اینجا علیرغم شرایط به هر حال وضعیت امنیتی پابرجاست و در صورت من با تهدید زندگی کردم 40 سال و هیچ وقت این تهدید مانع خدمت به آزادی کشورم نبوده. ما میدونیم با چه نظامی سر و کار داریم، نظامی که خیلی‌ها رو از بین برد و ترور کرد. از زمانی که پسر عمه خود من در پاریس اولین کشته شده ترور بود، افرادی مثل تیمسار اویسی، افرادی مثل فریدون فرخزاد، افرادی مثل قاسملو و خیلی دیگران در طول این سالها که در خارج از کشور از بین رفتن. نه، این مسئله هیچ وقت برای من نه مانعی بوده برای ادامه کار و از این لحاظ هیچ وقت برای من جنبه اولیه نداشته. و الان تهدیدات گرفتی وقتی اومدی اینجا؟ خب خیر، ولی خب به هر حال اگرم بود می اومدم. در مورد سوال دومتون که عکس العمل همیهنانم چه هست، حالا اگه شما تمام قسمت‌های سوشال میدیا رو دنبال بکنید، بسیار بسیار هیجان زده هستن و خوشحال از این که بالاخره یک کسی صدای اونها هست که بگه ما برخلاف آنچه که نظام همیشه در مخالفتش و دشمنیش با اسرائیل بوده، ما مردم ایران نه تنها هیچ دشمنی نداریم، بلکه اتفاقا دوست این کشور می‌خوایم باشیم، بلکه میدونن آینده کشور چگونه میتونه در یک رابطه همکاری و سازندگی تاثیرگذار باشه در بهبودی وضع زندگی همیهنانمون و همه منتظر این فرصت هستن و به هر حال این چیزی است که من از اونها میشنوم، ولی مطمئنا فقط من نیستم میشنوم. شما میتونید سوشال میدیا رو دنبال بکنید، قطعا این رو خودتون هم تشخیص خواهید داد. השרה גילה גמליאל, איך נוצר החיבור הזה בינך לבין יורש העצר, ואיך את חושבת שהביקור הזה בישראל יכול להועיל לאופוזיציה האיראנית? טוב, ראשית, כשנכנסתי לתפקידי, אז ראיתי לנכון בדיוק בין הדברים הבוערים שעומדים על סדר היום הביטחוני של מדינת ישראל, זו איראן, וכפי שאמרתי קודם, איזו סיבה? זאת אומרת, בעבר מערכות היחסים בין איראן לישראל היו ממש מצוינים, ולראות את האוכלוסייה האיראנית בישראל שכל כך אוהבת את איראן עם הרבה זיכרונות כל כך יפים וטובים, שממש בער בי לייצר את הפלטפורמה הנכונה לחידוש מערכת יחסים בין העמים. והדברים שממש זעקו זה מחאות החיג'אב. חושבת לומר שברגע שראיתי את מה שקורה שם עם הרצח של מסה אמיני, ובהמשך של לראות את הזוועות שיורים לנשים בעברי מין, יורים לאנשים בעיניים כדי לייצר אותם בחוסר יכולת התנהלות עם עוד קין כביכול עליהם במקום להרוג אותם כדי שלא לקבל ביקורת בינלאומית,
הדברים האלה לא יכולים להיות בכלל כאזרחים, כאנשים, כבני אדם, כנשים, כאישה. אלה דברים שחייבים לעצור אותם בכל השיח. ואיך אנחנו מתחילים לייצר פה את הדינמיות הזאת של חברה אזרחית שבאה ובעצם זועקת את זעקתה ביצירת מערכות קשרים, ומזה זה התחיל. ואני פשוט זכיתי בזה שניתנה לי הזכות להכיר אותו טרם הגעתו לארץ, ושהוא באמת נענה לביקור, ואנחנו כאן היום. תודה רבה, יונתן ליס, הארץ. I don't speak any Persian, I'm sorry. I wanted to ask you if you see any possibility to put an Could you tell me which media you Haaretz. represent? Haaretz. Haaretz, okay. הארץ, paper. Do you see any possibility to put an end to the current regime? And how can Israel cooperate with the struggle for freedom, as you describe it? We have seen so many different movements in different countries putting an end to the existing regimes in their respective countries, from Lech Wałęsa's Poland to Mandela's South Africa. And in that sense, the scenario of change in Iran is certainly one that would be quite similar in some ways, but maybe different in others than many successful campaigns that were based on civil disobedience as a method of change. In other words, without external intervention or anything like that. But the key element in this is none of these movements have ever been successful without having some aspect of international support. What I've been calling for internationally was parallel to a campaign of maximum pressure, which has been mostly economic sanctions. I've been calling parallel to that for a campaign of maximum support. And maximum support means to maximize the chance for the Iranian people to be equipped with the right tools to overcome the challenge they have facing a regime that, as you know, has been extremely brutal and repressive. The most important aspect of why I think we will be successful in this campaign is, number one, the regime complete loss of legitimacy, and even more fragmentation, which makes it more vulnerable. We see, on the other hand, that more and more the people who once believed or insisted on trying to reform this regime no longer believe that, and are now more in convergence with those of us who from the very beginning have been arguing for a secular democratic alternative to a clerical regime. And most of these campaigns that you have all witnessed, particularly since the death of Mahsa Amini, who was the trigger point for this revolution, despite the regime attempts to intimidate people, is still continuing. What will bring it to the very end is something that I've always been calling for as the best and most direct method of paralyzing the regime and force it to collapse, is to be able to organize at the ultimate peak of the moment labor strikes across the board. And this is something that is a mechanism that will put tremendous pressure to the regime and force it to paralysis and collapse. This is not our only objective, to simply get rid of the regime. We are also thinking how important the transition phase will be and what we need to do about that. Given the fact that I know there are enough people and talent and resources, both at home and abroad, to fill the vacuum, I am therefore extremely confident that we'll be able to succeed in our campaign to liberate ourselves, but also to address the transition in the most peaceful and stable manner possible under the circumstances. תודה. רועי רובינשטיין, ynet. Hi. And everybody here. Following this, your answer to that question. And I'm sorry, you are which? ynet. One. This one. Do you think there will be a time that you'll go back to Iran and be the leader of Iran? From the beginning of my campaign, my sole mission, as I announced it to my fellow compatriot, has been that I'm working towards the day that the Iranian people, as a result of what a constitutional assembly would work as a proposed alternative, as a system of regime and its content and its laws and its constitution, will go to the polls and by referendum ratify that proposed constitution. I've said that my mission in life will end that day, and I would consider this mission accomplished.
I'm not running for any office, nor do I expect to want to necessarily have any role other than helping democracy for my country. But throughout the years, I've accumulated enough credibility to have the trust of my fellow compatriots, irrespective of whether they are monarchist or Republican, who believe in my role in terms of helping this transition. So my focus is entirely on the process. I think it's important that we have as much diversity in this process, so every aspect of Iranian democratic forces are represented in that process, and in total transparency be able to make sure that while the country will be, if you will, managed by a transitional government that is in charge of running the affairs of the country temporarily during that transition phase, but also prepare the stage for the election of our Majlis Muassasan, which is the Constitutional Assembly. This is the only means to have a democratic process determine the future, and the only measure at the end of the day is the ballot box. And I'm standing here in defense of the ballot box and the right for the Iranian people to freely choose their representative and have their opportunity for the first time in history to determine their own future and their system of governance. יונתן ליס, הארץ, רוצה לשאול אותה? אני רציתי לשאול את השרה גמליאל, אי אפשר שלא לשמוע הצהרות שלך מכאן ישירות לעם האיראני. האם זה חלק מתפיסת עולם, חלק מקו שהממשלה מנסה להוביל, שהמשרד לענייני מודיעין מוביל, או שזו הזדהות אישית עם תראה, בעיקרון אני מאמינה באמת ובתמים שכל מי שרואה את עצמו שליח ציבור, שליחת ציבור, צריכים להסתכל לא רק בדלת אמותינו, אלא להסתכל למעבר, ובמעבר הזה אי אפשר שלא לזעוק את הזעקה הכואבת של נשות איראן והצעירים באיראן. לא מדובר פה רק באבטלה, לא מדובר פה רק במשבר כלכלי, מדובר פה בדיכוי, מדובר פה בעינוי, מדובר פה באונס של נשים, מדובר פה ברצח שלהן, מדובר פה בפגיעה באיברים שלהן, מדובר פה בזעקה שצריכה להיאמר בקולי קולות ולמנוע את הטרגדיה הזאת מהאוכלוסייה. אנחנו רק סיימנו כרגע את מה שקרה לנו כעם, ואנחנו צריכים למנוע מצבים כאלה במקומות אחרים של זעקות של פגיעה קשה ואנושה בזכויות אדם וזכויות נשים, ומכאן הכל מתחיל כדי לנסות ולראות הכיצד אנחנו יכולים להיות האנשים שבאמת יעלו את הנושא הזה לתודעה הציבורית, בטח פה בישראל. כשבאתי לכאן אני רק התחלתי ללמוד את הנושא ופשוט נזעקתי מאותה זעקה מדוברת, ואני באמת ובתמים מאמינה, כמו שאני בימים האחרונים מסתובבת עם יורש העצר ברחבי הארץ, אני רואה את ההתרגשות, אני רואה פשוט, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את התחושה הזאת של התשוקה הזאת, זה משהו שבא ממש מעמקי ונבחי הלב של האנשים, לרצות וכן לייצר את הקשר הזה. אני נפגשתי כאן מקודם גם עם מומחים אקדמיים לאיראן, ואתה רואה אותם אותו דבר, זאת אומרת, הם כולם רוצים את המגע הזה, שמה שדיבר כאן גם קודם יורש העצר, על בעיות שקיימות היום באיראן, שיכולות להיפטר ממש עם העזרה שלנו, כל הבצורת המאוד קשה, התשתית המאוד רעועה ופגועה של מערך הסחרים שם, וכל התשתית והפגיעה שלהם במי התהום, ודברים בסיסיים, הזיהום אוויר, כל הפן האקולוגי שפוגע בכלל בראייה יותר מקיפה. יש כל כך הרבה ממשקים לשיתופי פעולה, ומכיוון שיושבים שם כמה מנהיגים פנאטים שבאים לבוא ולפגוע בנשים, וכדרך זה לנסות ולהטיל את אימתם על העולם בלייצר פצצת אטום ולייצר טרור עולמי ואזורי, אז ודאי וודאי שזה חלק מהאינטרס המאוד ברור שלי כשרת המודיעין. תזית אטלס, מקור ראשון. באיזה מידה הפגישה הזאת פה בארץ, עד כמה הממשל האמריקאי בוושינגטון היה מודע לערב הפגישה, ועד כמה הנושאים שעל סדר היום הם בתאום איתם?
אני לא יצרתי מגע עם אף אחד מהממשל האמריקאי בנושא, ואני גם לא חושבת שזה חלק מהעניין. אני גם לא הבנתי את השאלה, אבל בסדר. אוקיי. בימים שנשיא ארצות הברית דוחה ביקור של ראש הממשלה ושהנושא של איראן הוא הנושא הדחוף ביותר, אז זה נראה כמו סוג של ברירת מחדל. ממש אין שום קשר, ולא הבנתי בכלל את הממשק אפילו מלכתחילה. Your Highness, to what extent do you see yourself as the leader of the opposition, of the Iranian opposition abroad? And is that something, is this visit bound to bring cohesion among the groups or maybe create some backlash between the groups? And what would you do to prevent it in this case? First of all, let me say that I'm a little bit of a disadvantage not understanding Hebrew, so I don't know if there are things that I may be repeating that the minister has already said. Having said that, yes. I asked Gila Gamaliel to what extent your visit is coordinated with the American administration. Are they in the picture? And is your visit a kind of a default situation in a time that the President of the U.S. is delaying meeting with the Prime Minister of Israel when Iran is on the top of the agenda? Well, first of all, if you ask me the same question, I would say that the campaign that I, together with many other Iranian opposition groups and organizations are conducting, is a discourse to the entire world. But each country may respond to it differently or individually. Obviously, if we have more of a synergy and concert and collaboration on a general strategy from Western democracies to deal with the Iranian subject, it will be far more impactful than each country individually dealing with it. So I do hope that at some point it will not just be an Israeli government issue or an American government issue, or for that matter, French or Belgium or whatever other government's issue. I think what we are fighting for is a universal issue of fighting for freedom and human rights against a regime that tramples it every single day. In that sense, it's universal and not subject to this or that government, particularly democratic governments. But could you remind me of the question you asked me? Yeah. Do you see yourself as a leader of the various Iranian opposition groups abroad and be the leader of the entire campaign of this? And is your visit creating unity or maybe discord among the opposition groups and maybe bringing some havoc into the situation? Well, look, I mean, my objective is clear, and what it is that I'm advocating and whether or not what I'm calling for is the same ask and expectation of either the voiceless people inside Iran who cannot express it directly and ask those of us who can speak on their behalf to convey the message to the international community. And what I believe that what I've been talking for, as far as the secular democratic opposition in Iran is concerned, from left, right, and center, and regardless of their political, if you will, ideological preferences, we are talking about liberating our country. We're talking about putting an end to a religious dictatorship. We're talking about a democratic process whereby the Iranian people can freely choose the alternative. I don't see in what way this message could be in conflict with the desire and aspiration of any democracy-seeking forces. So in that sense, I believe that they will join me in that ask. להמשך שאלתך, אני רק אומר שבאמת הציפייה היא שכל המדינות הדמוקרטיות בעולם יזעקו את אותה זעקה של אנשים ואת אותן זעקה של זכויות אדם שחייבת להישמע בכל האורגנים הבינלאומיים, במקום שבאום יבואו כל הזמן לתקוף את ישראל, שיתחילו להתעסק באמת בעיקר איפה שבאמת יש פגיעה בזכויות אדם ובנשים. I24 News English. אני רוצה להתחיל איתך, שרה גילה גמליאל. היוזמה לביקור הזה באה ממך ספציפית ולמה? ואת דיברת במילים מאוד חמות על הביקור ועל הזמן שלך עם נסיך הכתר. האם יש תוכנית לשיתוף פעולה הזאת, לידידות הזאת? האם יש משהו ספציפי לעתיד של הידידות הזאת?
ראשית, כן, בהחלט. אנחנו כבר בונים את התשתית של הסיוע. כלומר, מכאן אנחנו כבר הולכים להיפגש במתקן ההתפלה של המים, והוא ייפגש עם מיטב המומחים בנושא הפתרונות למשבר הבצורת המאוד קשה ולמורכבות המאוד קשה של מצוקת המים באזור. אנחנו נאפשר את כל הידע הטכנולוגי שקיים במדינת ישראל על מנת להראות את היכולת ואת הפוטנציאל בהמשך למימוש במיידי. כלומר, החזון של יורש העצר זה להראות בדיוק איך אפשר להראות כאן איראן אחרת, שיכולה לתת את המענה לאוכלוסייה שלה בצורה הטובה ביותר, וישראל היא לא הבעיה של איראן, היא בדיוק הפתרון. Yes. What reactions do you receive from Iran, from the regime, from the opposition to your historic visit here to Israel? What do you hear from Iran? Well, I was expecting far more of a condemnation by the regime, but I think they sort of are caught in no man's land of what exactly to think about this. On the other hand, as far as the Iranian people are concerned, they are ecstatic, they are enthusiastic, they are happy that finally they are represented in a different light, something they've been dying to tell the world. We are not terrorists, the regime is. We are friends of any nation that respects our sovereignty and our right to freedom and democracy. And especially when we think in this Middle East that Israel is the country that is an example for democracy, where there is freedom, when there is liberty. Why wouldn't want this country to find out about their desires? And there's been a lot of messaging. Again, don't rely on my words. Just search social media. See what people say to each other. Israelis to Iranians and vice versa. On Twitter, on Instagram, on any platform. If you do your due diligence, you don't need to ask me the question. The answer is right out there in front of your eyes. For sure. שרה גמליאל, להמשך לשאלה של הקולגה שלי, האם הביקור הזה הוא יוזמתך פרטית כאילו שלך כשרה? ואם כן, בעיקרון, לאחר שנפגשנו, זה היה רק טבעי שזה יקרה. כמו שאמרתי קודם, כולם כל כך הרבה חיכו לביקור הזה, ואני שמחה שהוא הגיע לארץ, ויש הרבה אנשים כאן שפשוט בהתרגשות של עצם הגעתו לכאן, וגם ההתרגשות שהוא כאן מרגיש את כל החום והאהבה שהוא מקבל, זה היה צריך כבר לעשות בזמן. Your Excellency, Maël Ben-Oliel from I-24 News. I understood you speak French? Yes, I do. Okay, cool. But I don't know if that would be fair, because maybe it's a revenge of not... They will translate, no worries. Pensez-vous que le peuple iranien est prêt à une normalisation avec Israël? Absolument. Pas de question. Ça fait 40 ans qu'en dehors d'une relation qui existait avant la révolution avec Israël, entre nos deux pays, il se trouve soudainement enchaîné et emprisonné par un régime de terreur qui, dès le début, a été antagonistique envers notre région, nos voisins, même les pays arabes sunnites du Golfe, dès le début, mais surtout contre Israël. Ne serait-ce que si vous vous fiez aux témoignages des Iraniens qui ont dû quitter leur pays par raison d'être menacés, parce qu'ils étaient tout simplement juifs ou bahaïs, ou de pensée politique contraire à ce régime. Beaucoup sont ici aujourd'hui en Israël et peuvent vous témoigner qu'ils n'ont pas perdu leur contact avec l'intérieur. Et comme je vous dis, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent vous faire preuve des sentiments réels d'une nation qui sont le plus blessés par le fait que, à cause de ce régime, notre, comment dirais-je, nous sommes désignés comme un pays terroriste. Les gens ne sont pas terroristes, le régime est terroriste. Et donc, cette opportunité, c'est une façon pour se sentir représenté dans la façon réelle des choses. Les Iraniens cherchent la paix, cherchent le bon voisinage. Ils n'ont aucune raison d'être contre un pays ou leurs valeurs ou leur foi. Au contraire, nous voulons, comme le reste du monde libre, exister avec eux, avec les mêmes espoirs d'un meilleur futur et d'opportunités dans tous les sens et de liberté, de garantie
me garantit de ces libertés. Donc, il trouve cette relation en dehors d'un aspect biblique qui remonte à plusieurs siècles, mais surtout dans une vision d'avenir. L'importance d'une relation chaleureuse et de fraternité entre deux peuples, mais surtout tout ce qui sera dans le futur, le bénéfice de ce type de relation dans tous les niveaux, science, technologie, industrie, investissement, etc. Et c'est d'ailleurs là où on voit tous les pays libres et démocratiques et leurs relations entre l'une et l'autre, le dynamisme et les opportunités que cela crée, contraire à tous les blocs des pays qui sont fermés, qui sont bloqués, où il n'y a pas ces libertés et ces démocraties. Donc, c'est, si vous voulez, cette vision que les Iraniens cherchent, et maintenant, dans le concret, ils trouvent finalement que peut-être l'heure est arrivée pour leur chance à cet avenir. עינב קרנר, גל"צ. Reza Pahlavi, welcome to Israel. I'm Einaf Kerner from Galatz Radio. I have two questions. The easy question. Why is it that most reporters always have two questions? שאלה אחת לכל אחד, אנחנו Okay. So, what surprised you in Israel, and what did you like most? As I said, I was not expecting such a high degree of friendship and welcoming. I did suspect it from the Iranian Jewish community, but at the level of Israeli citizens, it was amazing. I mean, the other day, when it was after a lunch session we had at the walls, and just a regular family, and the way they approached me, or some casual tourists at the Museum of the Holocaust, or generally even in the location where I'm staying, just people just showing up, you know, shaking my hand, saying how happy they are that I'm here. What can I say? That's really the true sense. I was not expecting this level of not only friendship, but I guess solidarity for the cause. That's also one aspect of what I felt, because they know how critical this could be in changing everything between what's now and what could be. And in a way, it's like they are embarking on a journey along with me and my compatriots. And that's a very strong sentiment. And of course, this is so far my third day here. I was moved by having been in Jerusalem, not for the obvious reasons, but I find it an amazing city. I just fallen in love with it. And there are very few cities in which you have that sense of, I don't know, a mystic feeling. Maybe a city that I felt like that was the city of Fez in Marrakesh. Some of you in Morocco, I don't know if some of you have been there or not. I don't know, there's something in there, and outside of the fact that historically, of course, Jerusalem is known for many things, but I don't know, you get a certain sense, a certain vibe, and that was very impactful on me. So I bet you I'll be back here, perhaps with my family and my daughters, to be able to just do a family visit just for that. So yeah. One more No, short question. we don't please. have time. Okay, Iran International. Yes, so I'm Ashkan Safai from Iran International. I have one question for each of you. First, I'm going to ask you, Mr. Gamaliel, the question in Hebrew. אז אני מאמין שראית את כל התגובות של האיראנים ברשתות החברתיות, את כל ההתרגשות שלהם. את אמרת כמה פעמים שזה רק הצעד הראשון. מה יהיו הצעדים הבאים? נכון. ראשית, כפי שראית, הצעד הבא שהוא יבוא עם משפחתו, כלומר, בעזרת השם, המשפחה המורחבת של איראן, של כל הקהילה האיראנית מאיראן שיוכלו לבוא למדינת ישראל, ושאנחנו נוכל לבקר שם. זה היעד, זה החזון, להחזיר את הקשר המאוד חם בין העמים, בין העם היהודי לעם האיראני, עם המורשת הנפלאה וארוכת השנים, לאורך כל הדורות. אין סיבה שרדיקלים, קיצונים, יבואו ויהרסו את זה בהינף יד ויפגעו ביכולת של האהבה, שאני ראיתי אותה כאן בארץ מכל מי שהגיעו אליו. זה פשוט הבנתי כמה זה כל כך חזק ועוצמתי קיים בעמקי הנשמה והלב, שחייבים לדאוג להוביל את זה. אז גם נדאג לתשתית כדי שבאמת יהיה אפשר להוביל את האיכות חיים גם באיראן בסוגיות מאוד כואבות של, כמו שאמרתי, גם בנושאים של המים, פתרון בעיית המים, מים זה חיים, לחקלאות, לכל הנושא של המוטיבים של הזיהום אוויר המאוד קשה ופוגעני,
יש שם בעיות קשות לאוכלוסייה הצעירה, לנשים, שבעזרת השם מארץ הקודש תגיע הבשורה הטובה למערכת יחסים בין ישראל לאיראן. לא רוצה לשאול אותו שם? و شاهزاده سوالم از شما به فارسی میپرسم. شما تو ماهای گذشته از کشورهای زیادی دیدار کردید، اما الان که اسرائیل اومدید فکر کنم هم از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین کشوری هست که به اون سفر کردید به ایران و هم از لحاظ فرهنگی. احساستون چی بود از این موضوع؟ خب طبیعی است که شما وقتی توی منطقه قرار میگیرید که یک حالت دیگه رو به دست میده، اروپا باشید یا قسمت چه می‌دونم آمریکا کانادا باشید تا اینکه خیلی نزدیک به کشور، یه حالت دیگه است. جالبه که این سوالو میپرسید برای اینکه یکی از پستایی که نمیدونم تو اینستاگرام بود یا توی توییتر بود دیدم، یه کسی کاربری اومده بود یه عکس به اصطلاح نقشه رو گذاشته بود با یه نقطه که شاهزاده اکنون تو تل آویو و نسبت به ایران نزدیکتر اینجا. یعنی واقعا این احساس رو خب البته در خودم هم هست، ولی میخوام بگم تو میان همیهنانم هم هست، یه تاثیر خاصی از اون لحاظ داشته. خوشحالم که واقعا این فرصت پیش اومد که بتونم به این کشور سفر بکنم، برای اینکه واقعا مسئله رو شما نگاه بکنید خیلی فراتر از فقط یه چیز کاملا مشهودش هست، ولی واقعا فکر میکنم که مردم اسرائیل کاملا میدانند که موفقیت مردم ایران و خوشبختی مردم ایران و ترقی مردم ایران به نفعشون هست و نه به ضررشون. چرا؟ برای اینکه تمام اون آینده‌ای که روابط حسنه بین کشورهایی که در حال ترقی و پیشرفت هستن و هرچی مستحکم‌تر باشه منفعت دو طرفه است و نه یک طرفه، و آن کسانی که مخالف این همیشه بودن و هستن بودن که خواستن این رو از بین ببرن. و این نکته است که خیلی مهمه که نه تنها جهانیان این رو درک کنن، بلکه فکر کنم مردم ایران هم اگه این فرصت رو داشتن این رو قطعا میفهمیدن و درک میکردن، و به خصوص امیدوارم که مردم اسرائیل متوجه این نکته هم شده باشن و حتما هستن. עינב קרנר גלצל עם שאלה. השרה גמליאל, מה את יכולה לספר על הפגישות שהיו לך עם ראש הממשלה ועם הנשיא, כל אחד בנפרד, עם יושב ראש העצר רזה פהלווי? תראי, בעיקרון כשאני מסתכלת על כל מערך הפגישות שנפגשנו ביחד עם יורש העצר, אז כמו שאת רואה הוא מביא רוח חדשה, הוא מביא גישה, הוא מביא חזון, הוא מביא וייב שמראה יכולת מנהיגות אחרת שמובילה סובלנות, היא מובילה את הרצון לדמוקרטיה, רצון לאפשר זכויות אדם באיראן, רצון להחזיר את מערכת היחסים התקנית בין איראן לישראל, ועל בסיס זה, כפי שאת מבינה, עשינו הרבה מאוד מפגשים, גם עם הנשיא וגם עם ראש הממשלה, וגם בכל המערך של הביקורים שלנו במהלך כל הימים האחרונים, אם זה בזה שהוא השתתף בטקס המרכזי לניצולי השואה, אם זה בבוקר שהוא הגיע איתנו לכותל, ברחבת הכותל הייתם צריכים לראות מה היה שם עם האנשים, מרוב ההזדהות לעצם העובדה שמגיע לכאן מנהיג הבכיר ביותר מאיראן שהגיע לכאן אי פעם בביקורו הראשון, שבא להוביל את אותה סולידריות עם העם היהודי ביום שבו באיראן מכחישים את השואה. כאן הוא בא לעמוד ולהוקיר את הקורבנות. ביום שבו איראן רוצה להשמיד את מדינת ישראל, הוא מגיע לכאן ונותן את אותה תקווה למערכת יחסים חיובית. במקום שבו יש טרור ורצון להקים את אותו אטום גרעיני כנגד העולם בכלל, הוא בא לכאן ומדבר כנגד הטרור והולך לנחם את משפחת די. אני חושבת שזה המסר. המסר כאן צריך להיות מאוד מאוד ברור. תחשבו רגע, בואו נצא רגע מהקופסה ומהסטנדרט שהורגלנו לו בשנים האחרונות, שהאיראן היא האיום הקיומי, ותחשבו מה קורה רגע עם משהו מאוד סמנטי שמתהפך השלטון, ויש שם פתאום עולם אחר לחלוטין. עולם שבו הוא עולם אידיאלי של מערכת יחסים תקנית, וזה לא היה מזמן. תחשבו. ועל כן, ברגע שאנחנו נתחיל להבין את המשמעויות הללו, תמיד זה טוב להוביל חומר מחשבה מובילה מציאות, והתנהלות של מערכת יחסים בין אנשים יכולה להוביל בסופו של דבר לשינויים הללו. אני מאמינה בו ואני מאמינה בנו, בכולנו שנצליח בעזרת השם. ג'ולי, CBN. Julie from CBN News. באיזה תוצאות באופן פרקטי את רוצה לראות מהביקור
איך את חושבת שהממשלה פה יכול לתמוך באופן פרקטי את ראשית, כפי שאמרתי, אנחנו מכינים תוכניות. מכאן אנחנו נוסעים כדי להראות את כל אותם מפעלים של התפלות מים שישראל עם מקורות אנחנו מובילים בעולם ויכולים לאפשר את הידע ואת התשתית הטכנולוגית שיכולה לסייע בכל הנושאים של המומחים הכי גדולים בתחום שהוא מאוד קשה. כשרואים מה קורה היום, איך פוגעים בכל מי התהום באיראן במצב כמעט שעוד רגע יהיה בלתי הפיך, בחוסר היכולת שלהם לתשתית של מערך המים באיראן שמאוד מאוד מדאיגה, במיוחד סביב סוגיית משבר האקלים שמובילה להקצנה באקלים שיוצרת פגיעה הרבה יותר קשה. הפגיעה במים פוגעת בחקלאות, הפגיעה בחקלאות פוגעת ביכולת של אנשים להתפרנס, לאכול. יש שם מצוקה אמיתית, קיומית וקיומית. ומה עושה המשטר? המשטר עכשיו לוקח את הכסף ומתעל אותו לנסות ולייצר אטום, זה לא נתפס בכלל, או לחלק את הכסף לעולם כדי לייצר את הטרור ולהוביל אותו במזרח התיכון. ועל כן, כשאנחנו נוביל את דרך יורש העצר, תוכניות סדורות לכל אותם פתרונות שיכולות להגיע על מגש של זהב עבור האוכלוסייה באיראן, כדי לסייע על מנת שנוכל לעתיד לבוא גם לאחר חילופי המשטר, להוביל גם מערכת יחסי שלום בין ישראל לאיראן. אני תמיד אופטימית, אני אומרת לך שאני מאוד אופטימית וזה יקרה, ואולי יותר קרוב ממה שחשבנו. in relations between Israel and Iran, and do you see what can people of the world do practically to support the Iranian people in their quest for freedom? Well, I certainly hope so. And after all, when you look at the Abraham Accords and what kind of relationship it has established in the world of where progress has been happening, and those who are stuck behind, whether they're in Damascus or Tehran, the axis of resistance to this relationship and cooperation in the region, it's the difference between night and day. And you think of the Iranian people being trapped under this regime and not partaking in that kind of opportunity is really the contrast between that. Hopefully we'll be able to elevate the Abraham Accord to the Cyrus Accord, which will include Iran in the package once we are liberated, and that's the potential to the future. One thing I was saying in my answer to one of the reporters in Farsi, but I think it's important that I repeat it for your consumption. Why would it be in Israel's interest to help Iran be successful and become more powerful? Because I think the strategic relationship, when you have a solid partner that is stable, that is strong, is ultimately in the regional benefit. I don't know if it's the case on the global scale, but certainly on the regional scale. And the answer was, what benefits will there be in our relationship to be mutually good for Iranians and Israelis? It's precisely that. When you look at the world today, successful countries, economically speaking, in many other areas of progress in technology and resources, are democratic countries working together closely. Even yesterday's enemies are today the most solid partners. Look at France and Germany, in contrast to 50 or 60 years ago. Where is Iran now in that aspect? You know, I remember one time looking at a picture that was printed in National Geographic magazine, and it was a night satellite photo of Korea, the two Koreas. Perhaps you can go and take a look yourselves. And you will notice how dramatic the image itself is telling. South Korea was eliminated by light. And all of a sudden, beyond that parallel, it's total darkness. Not a single light. And when I look at where Iran was, had it not been for this revolution, we should have been, if not the next Japan, at the very least, South Korea. Instead, we have become North Korea. So what keeps you from all those potentials? Would you think that a country like Israel will benefit from Iran being a North Korea rather than a South Korea? Or for that matter, our other neighbors? Because we will all benefit from it. And that's tantamount to more cooperation, more mutual investment, more cooperation,
even in terms of military and intelligence cooperation. All of this lends to better life for our respective citizens, so we can allocate resources to things that are far more important, whether it's healthcare, whether it's education, whether it's in the environment, rather than war machines and militaristic approaches and what have you. Sure. Because of distrust and lack of transparency, or for that matter, accountability. No government that cares for a citizen will seek anything first that is most important, that is peace and cordial relationship. You asked about the page is turning. It is. And the message is heard loud and clear in Tehran and Tel Aviv simultaneously. The two T's. אוקיי, זהו. אנחנו ממש בשאלות אחרונות, ואנחנו לקראת סיום. היי, השרה גמליאל. היי. האם זה סימן, הביקור הזה, שישראל הולכת להיות מעורבת יותר פוליטית עם האופוזיציה מחוץ לאיראן, או זה יותר ביקור חברתי? ראשית, כמו שאמרתי, נוצרה כאן חברות אישית אמיתית, יחד עם, צריך לציין את אשתו של יורש העצר, את יסמין, שהיא באמת אישה דעתנית מדהימה, עם הרבה מאוד אינפורמציה ומידעים, שזועקת את זעקת הנשים באיראן מעמקי נשמתם ממש, ואני רוצה לומר לך שזה לא יכול להסתכם בביקור הזה. יהיה חייב לזה המשכיות, כי זה כבר, כמו שאמרתי קודם, שזה כבר הופך להיות המהלך הטבעי הבא, לאיך אפשר לסייע ולעזור על מנת לקדם את הדברים בצורה נכונה, בתוכניות, בידע טכנולוגי, בשיח בינלאומי. אין ספק שכל ארגוני הזכויות אדם בעולם צריכים להתחיל ולהתכנס לתוך הסיפור הזה, ואנחנו כאן תומכים באופן מוחלט במאבק שהיום זועק את הזעקה שלו של אנשים. אני לא נכנסת כרגע לרזולוציות, אני חושבת שזה לא כרגע רלוונטי, אבל בהחלט תהיה לזה המשכיות. And Crown Prince, I understand that you're against any sort of nuclear agreement with Iran. What do you think the implications would be of a military strike on Iranian nuclear facilities for the democratic movement? You know, when I was offering my condolences to the D family, there was something that Rabbi D said which was quite poignant to understand. He was calling about good people around the world, be supportive of a country that wants to liberate itself. I am certain that no one wants conflict and military intervention, because the solution is already in place. I have often argued that the threat is not the gun, but the finger on the trigger. I have never believed that any type of negotiation with this regime that cannot be trusted could be a guarantee, or if you will, the safety mechanism on the gun. It has been, in my view, a waste of time. Investing in the alternative that the Iranian people represent is the quickest way to eliminate all threats. It's not going to be a JCPOA 2.0, in my view. It's going to be letting the Iranian people liberate themselves from this regime. Because the minute our country is free, all the hostilities will cease. Any support, whether it's the nuclear threat, whether it is terrorism, whether it's radicalism, whether it's supporting their own, if you will, proxies in the region, all of that will instantaneously dissipate. And that should be, in my view, the focus that the world should have today, as opposed to we are stuck with this regime, what do we do now? And is it ultimately going to be a confrontational approach? There is still time to avoid that kind of a scenario. I believe that we can bring about change long before any other consideration, provided, of course, that everybody puts their full support to helping the Iranian people. They are the agent of change, and that needs to be the solution. No. Avidavidi, Times of Israel. I will ask you in English. Feel free to speak also in further too. The opposition outside of Iran has been extremely vocal the last 6 months, and they have come to the West with the request of suspending the nuclear talks with the regime. And to a certain extent, they succeeded to do that. We heard the Western leaders supporting that argument.
Here we are seeing a link between the human rights in Iran and the nuclear talks. How do you see that? Do you think it's a campaign that can be continued, consider the threat that is going on and on? Well, again, when you are sensitive to the issue of human rights, that means that you're finally listening to the people of Iran for the first time as being an important element in considering any policy that you have vis-a-vis the region. What the Iranian people say is, you are searching for solutions by talking to those who are initially part of the problem itself, rather than focus on those of us who are the voice of the alternative. And I would take a step beyond just saying that, okay, we are sensitive to the human rights aspect of this. On the first round of talks, this was one aspect that nobody incorporated into that as a precondition. Or for that matter, what will happen with the released funds? What do you think all those billions of dollars that were liberated was spent on? Was not on starving workers in Iran. Mm-hmm. It was to further maintain their avant-garde, whether in Syria or in Lebanon. Anyway, my point is this, that there is right now an opportunity for the whole world, for a country that have shown their disdain for the current regime. The young generation of Iranians who are braving the streets every day, not knowing if they're going to be killed or arrested or tortured or executed or shot in the eye or what have you. What more can they tell the world? Don't leave us alone. Be on our side. Mm-hmm. You have the whole world, whether it's the Israeli government, the American government, the European Union, any governments who actually believe that in the interest of democracy and human rights, this regime has to go. Help the Iranian people succeed in their campaign for freedom. Help them with technology, help them with internet, help them with funding a strike fund to help our workers to at the right time go on strike. This is the quickest way and the least costly way to achieve that result. And by doing so, not only you have helped a country free itself from its oppressors, but you have also eliminated any element of threat associated with this regime. And then we can start talking about how we can rebuild and how we can bring as soon as possible stability. So the message and process should be a democratic one. Who better than democratic countries to help this process come to fruition? This is something that will galvanize Iranians, that will galvanize the secular democratic opposition, that will make us, after 43 years of not being part of the dialogue with the Western countries, who were only limited in discussion with the regime and its representative, are finally now talking to those who are the voice of the alternative and the opposition, and ultimately the Iranian people themselves. Mm-hmm. So I can only encourage world leaders, whether in the legislation or in the executive, to enter in direct dialogue, and in terms of messaging, talk to the Iranian people. That message is heard and understood. We will come to your assistance. Not just because of their interest, because it is in their own interest as well. One last question, Farida, short one, please. من پریسا هستم، پریسا گملیل از تلویزیون فارس اسرائیل. تلویزیون ما یه تلویزیون مردمی است که به همت ایرانیان یهودی برپا شده و اول سوالمو از بانو گیلا گملیل به عبری میپرسم و بعد ادامه میدم به فارسی. خوشحالم که تا حدودی تسلط داریم و زبان عبری رو متوجه میشیم. השרה גילה גמליאל, קודם כל אני מעריכה על שאת עומדת ליד העם איראני בזמן הנכון ובצד האמת. ודבר שני, אחד כמוני יודע טוב מאוד שהמשטר הדיקטטורי איך רוצח את האנשים המפגינים ברחוב. אז הרבה פעמים העם איראני הם הגיעו לרחוב, הם ניסו להפיל את השלטון הזה, הם
זועקים בכל רחוב שהמלך שלנו תחזור לאיראן, והם מבקשים עזרה מכל העולם, מכל השלטונות בעולם. אבל אחד כמוני שמבוקר עד ערב, בשביל זה אני חיה, ולפני, עכשיו 3 ימים אני מתרגשת מהביקור הזה, ומאוד הרבה בכיתי, בלי שלא הצלחתי, לא הצלחתי באמת לשלוט על עצמי. ורוצה להגיד לך שלפני 8 שנה גיליתי סרטן. אני בשנת 2014 ברחתי מאיראן עם 2 בנותיי, בגלל חירות, בגלל מה שלא היה לי, בגלל כבוד לאישה. ואז עכשיו אני חיה, למרות שהרופאים אמרו בין 3 חודשים עד 2 את יכולה לחיות, אני חיה רק במטרה הזאת, שאני פה עומדת, שאני רוצה לראות את היום הקדוש הזה, שהשלטון האיראני מפול. אבל הם צריכים עזרה. מה הם יעשו? נכון, ישראל אחרי המהפכה יכול לעזור להם המון. באיראן לא מדינה ענית, מדינה עשירה. זה 5 או 6 מדינה אחרי, זה מדינה מאוד מאוד עשיר. אז אנחנו יודעים שבמזרח התיכון, איראן וישראל, הם יכולים להיות חברים מאוד טובים, תומכים אחד השני. אנחנו צריכים אחד השני. אבל עכשיו מה לעשות שלהפיל את המשטר האכזרי הזאת? אומרים שאנשים צריכים לבוא ברחוב, אבל מה, מפגינים, אלפי מפגינים עכשיו הם בבתי סוהר, והם שולחים לנו כל יום אלפי הודעות ומבקשים עזרה, מבקשים עזרה. תגידי לראש ממשלת ישראל שיעזור לנו. ברחוב ולעצור את המפגינים, למה הם לא עושים איזה תקיפה סייברית שהם לא יכולים להגיע ברחוב הנכון? למה הם לא עושים את זה? לפחות הם יכולים לעשות את זה. אני לא יודעת, אבל השאלה, מה באמת אתם יכולים לעזור שהשלטון הזה ייפול? הם אומרים די דיבורים. עכשיו זה הזמן של לעשות מעשה, לעשות משהו. שרה גמליאל תתייחס. כן. טוב, קודם כל מאוד ריגשת. באמת הזעקה שלך יצאה מעמקי ליבך, ובאמת אנחנו, גם אני קולטת אותה כבר, את הזעקה הזאת שאת עוד נמצאת פה במדינה דמוקרטית, ואני רואה ממך את הזעקה שאנחנו חוות כולנו, של אותן נשים בסיפורי אימה שקיימים היום באיראן, שאסור להן לבטא את עצמן, לשים נועה מהם ללמוד דברים בסיסיים, כמו שאמר יורש העצר, שבתקופתו כטייס היו נשים שיכלו להיות טייסות. פה גם את זה, זה לא בנמצא. יורים בהן בעברי המין שלהן, פוגעים בהן ממש כדי לנסות ולדכא כל יכולת שלהן לבטא את עצמן. זו זעקה שאנחנו נבנה את ההיבט לדעתי גם כן בכל האורגנים הבינלאומיים לזכויות אדם. יש הרבה מה לעשות סביב הנושא הזה, ואני נכנסתי לתוך זה. בסך הכל רק נכנסתי לתפקיד ולמדתי את הדברים. אני פשוט, הזעקה הזאת לא יכלה לעבור לידי, ואין לי ספק שביחד נוכל לייצר פה משהו שבסופו של דבר יתניע את המהלך המאוד נכון, שהעולם יתעורר, העולם הנאור, העולם שבאמת הדמוקרטי, לבוא ולתת את המענה והפתרונות לאותה זעקה שאת מדברת עליה. כן, תודה. תודה רבה. ורק שאלה אחת בפרסית. אבל קצרה. شاهزاده منی کسانی بودم که به شما وکالت دادم و کل گروه ما و اعتماد داریم که شما تنها برگ برنده ملت ایران هستید برای عبور از جمهوری اسلامی و نجات از این حکومت اهریمنی. و خواهش میکنم کلام آخر این که چه انتظاری دارید از دولت اسرائیل و نه فقط اسرائیل و دولت‌های جهان که چطور ما بتونیم
با حداقل تلفات از این حکومت عبور کنیم. خیلی دوستتون داریم و بدونید که در قلب یکایک ما جا داریم. بسیار، نه تنها من، همه دوستان من همه اشک ریختن، همه گریه کردن برای اینکه یه لحظه بتونن شما رو از نزدیک ببینن و فقط ملت ایران شما رو صدا میزنن ای شاه ایران برگرد به ایران و بدونید که آغوش همه برای شما بازه. فقط باید از این حکومت عبور کرد. خب اولا مایه افتخار برای من که این همه اعتماد به من هست در میان همیهنانم و دقیقاً به خاطر این اعتماد هستش که وظیفه خودم و رسالت خودم رو در این میبینم که بتونم بیشترین کمک ممکن رو برای گذار از این نظام و رسیدن به یه آینده دموکراتیک در یک روند دموکراتیک بتونیم در کشورمون داشته باشیم. انتظار من از تمام کشورهایی که دولت‌های دموکراتیک و آزاد هستند درک اهمیت این هستش که چرا اکنون بایستی در یه آینده بهتری رو مردم ایران سرمایه گذاری بکنن، چون این مردم همون خواسته ها و همون باورها و همون آرزوها رو برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر دارند که این کشورهای آزاد ازش بهره مند هستند و بنابراین اگر میخواهند بهترین کمک ممکن رو در رابطه با آنچه که منافع خودشون هست که همین ارزش ها در کشور دیگری اونم در همسایگی نزدیک به وجود بیاد، به خصوص برای کشور و دولت اسرائیل میتونه مهم باشه و طبیعتاً کسانی که در این رابطه میتونن بسیار تاثیرگذار در تصمیمات دولت اسرائیل باشن همانا شهروندان اسرائیلی هستند. در درجه اول تو تمام کشورها افکار عمومی است که نهایتاً فشار و تاثیرگذار هستند در تصمیماتی که دولت زنان و دولت مردانشون باستی در اتخاذ سیاست خارجیشون در نظر بگیرن. و وقتی میبینیم که جامعه به خصوص ایرانیان مقیم اسرائیل یا شهروندان اسرائیلی و از دید خودشون چقدر میدونن اهمیت این مسئله برای آینده کشوری که از اونجا در اصل ریشه دارن، صدای ایرانیان تو این کشور خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، نه فقط به عنوان شهروندان ایرانی تبار کلیمی بلکه از جانب همیهنانتون، از جانب پیغامایی که میگیرید میتونید بسیار تاثیرگذار باشید در سیاست گذاری. نه که راه دوری بخوایم بریم، چون من فکر کنم اکثر سیاسیون این کشور خیلی بیشتر هماهنگ و آگاه هستن به خواستهای مردم ایران، ولی این دلیل بر این نمیشه که مکسیموم درخواست و فشار ممکن رو بتونید بگذارید که این تصمیم رو آسانتر بکنیم برای تصمیم گیران این مملکت در اتخاذ اون سیاست خارجی متناسب با خواسته ها و انتظار همیهنانمون برای ایران. תודה רבה. תודה רבה. כן. תודה. מה? בסדר, אבל שנייה, אבל... She wants you to sign her book. Sure. יאללה. Let's go. זהו? שליח לשר הקודם גם? איפה לשר הקודם שלנו? זה לא זה. הכסר שהיה לי שם, שמתי שם דברים שאני לא קצת... מישהו ניכנס להבדרה מהאוטובוס שמה עשתה?